వాట్స్ డిస్కషన్ గైస్? కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయాయండి ఐ థింక్. Control flow, loops, variables. Done, right, these things? Yeah, it is. Yeah. Okay. Next one is like a data structures. Okay. Okay. So data structures, strings చూసామా? I think strings అయిపోయింది కదా. Strings, I think. Strings అయిపోయింది. Okay. Now, yeah. So in the today's class, we will see the data structures. Okay. So we can able to say these things called as our collection data types, right? Okay. So collection data types. So first one is like a list. I think we started with a list. I think started some list. Any idea? Yes, we have. Yeah, we have seen. Yeah, See, these all are there. indexing also we have seen. I think Yes, indexing also seen. Slicing also done. I think we yeah. left with methods. Yeah, methods are there. We have seen Okay. list is a mutable Yeah, one. So this yes. thing also These seen. are all done. Done, right. Yeah. Now, what are this also done? I think we left with the methods. Okay, list method. Yes, yes, Okay, exactly. great, Andy. Okay, fine. So I am taking the. So let us execute this thing. Yeah, if I execute this thing, now let us see the what are the available methods are in the list. Okay, so methods mean generally it's a predefined functions. Okay, so uh, each one having their own functionality. So without using the code from the scratch, we can use these functions or methods to to do some operations. Let us take append, clear, copy. So what you do is in the Jupyter notebook, if you can click on the what is that, execute this, first of all execute this list actually. Okay, fruits. Now fruits is a variable, give the dot and hit on the tab. Now you can able to see the all the available methods of the our lists. Okay, clear, copy, count, extend, index. Okay, so let us see what are these things, what are the functionality of the each and everything. Okay, now next first thing is like a append method. Okay, what is the append will do actually? So append method uh, will append the or add the item at the end of the list. So if you see, if you print the fruits actually here, if you print the fruits, apple, banana, cherry, kiwi, guava, right? Now I would like to add one more fruit at the end of the list. So that is the append method. If you want to read more about the append method, you can able to click on the shift tab here. Click on the shift tab. So in this braces I'm saying. Okay. So you can able to see fruit append. So you can able to see the syntax here. Fruits is a variable, append is our method, and what is the thing you want to add here. And doc string, that means description is like a append object to the end of the list. Okay, in this way also you can able to read. Okay, so for example, if you are unable to figure it out of what how to write the syntax and what is the purpose of this method means, you can able to simply, for example, let me show you one example here. No, here also I'm having it. So for example, uh, fruits variable kada. So if I click on the tab, now let us see the copy, or let us see the count. Okay, count is a method. Open the braces here. Now I don't know how to write this syntax. Click on the shift tab. Okay, shift tab. So you can able to write the value. So fruit dot count. So okay, fruit dot count is our syntax. Now return the number of occurrence of the value. Okay, so by this thing, what is the thing you want to highlight here, you can able to give here. For example, banana. For example, let me give banana here. Let me, anyway, we're having example also, no issue. So let me show you banana here. If I give banana, if I execute this thing, so there's a one, means banana is repeating for only one time. Okay, so in this way you can able to figure it out yourself. Okay, yeah. Now let us focus on the append method. Append method, what exactly append method is doing? So now it is appending, adding the orange fruit to the our existing list, that is fruits list. If I execute this thing, you can able to see I'm appending here, I'm printing here. Okay, now so can you see apple, banana, cherry, kiwi, guava? Previously orange was not there, so now you can able to see the orange. Okay, understood? Yes, yes. అర్థమవుతుందా అనిల్ గారు, గీతాంజలి?
యాహ్! అండి. యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ వీక్‌లో అదే రికా అటెండ్ అవ్వలేదు కదా మీరు అటెండ్ అందుకే. అవ్వలేదు. రికార్డింగ్స్ కొన్ని చూసాను. బట్ అన్ని షేర్ చేయలేదు. సో అన్ని షేర్ చేయలేదా? చేశాను కదా అన్ని. యాహ్! అండి. అంటే కంబైన్ చేసని చెప్పారు గ్రూప్స్ 2. సో నేను 18థ్ డేట్ వరకు చూసానండి. ఐ మీన్ 20, 21 చూడలేదు. 19, 20 చూడలేదు. అవునా? ఓకే. ఏ కాన్సెప్ట్ చూసారండి? ఏ కాన్సెప్ట్ చూసారు మీరు? కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. కాన్సెప్ట్ ఏంటి చూసింది మీరు? నేనొచ్చేసి మన కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఇంటిజర్ టు స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ టు ఇంటిజర్. దాని తర్వాత ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. అవి అది యాడ్ చేశాను కదా నేను వాటిని. అది ఇంకా చూడలేదండి. అది ఇంకా 2 చూడలేదు. డేస్‌వి పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఆ 2 డేస్ చూడాలి. ఓకే. హ్మ్. మరి మీకు ఇది అర్థమవుతుందా మరి? అది దాంతో సంబంధం కూడా లేదు యాక్చువల్‌గా కాన్సెప్ట్. యాహ్! అండి. అది చూసా. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? లిస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా! లిస్ట్ అంటే ఇవన్నీ. యాహ్! లిస్ట్ అండి అక్కడ. ఓకే. చూడండి. ఓకే. ట్రై చేయండి మీరు ఒకసారి అర్థం ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మనకు మధ్యలో హాలిడే ఉంది ఒకరోజు. కావాలంటే ఆ రోజు కూడా మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. షూర్ అండి. సో, ఓకే. ఓకే అండి. ట్రై చేయండి ఒకసారి. మీకు డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి మళ్ళీ వెంటనే. ఓకే. షూర్. డిస్కస్. యాహ్! ఓకే. ఫైన్ అండి. ఓకే. సో, సింపుల్ ఇక్కడ ఏం లేదు. ఆరెంజ్ అనే ఫ్రూట్‌ని ఇక్కడ అపెండ్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్‌లో యాడ్ అయిపోతుందంట అంతే. సో, యాపిల్, బనానా, చెర్రీ, కివి, గువా ఉన్నాయి. సో, నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అపెండ్ దిస్ యూజ్ ద అపెండ్ మెథడ్ అండ్ ఐ యామ్ యాడింగ్ ద ఆరెంజ్ ఫ్రూట్ దేర్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. సో, చూసారా? ఇఫ్ ఐ గివ్ వన్ మోర్ ఇటరేషన్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ వన్ మోర్ టైమ్. కెన్ యూ సీ అండి? So orange. If I do one more time, it is adding the fourth time also. So if you do appending that fruit, same fruit, it can able to add, okay, in the same thing, for example. Okay, so that is a simple understanding of the append method. Okay, now yeah. So next one is insert method. What is the exact insert method? By this insert, we can able to understand insert meaning ఏంటండి. So we are inserting something into that particular thing, right? Now if you see fruits dot insert, okay, we know what is the index number. So it is works with the base on the index number అండి. So if you click on the shift tab, so it is expecting the fruits is a variable, insert is a method. Now it is expecting the two arguments. One is the index argument, one more thing is like a object. Okay, index and ఏంటండి, we have to so we know this thing like so let me show you here. So apple is at the 0th index position, banana is at first, cherry is at second, kiwi is at third, and guava is at fourth. Like that we can able to starting from the 0th index position. So this is the index of the each fruit. Okay, we can able to access the each and everything with the help of this index number. So 0 అంటే apple వస్తుంది, 1 అంటే banana వస్తుంది, 2 అంటే cherry వస్తుంది, 3 అంటే kiwi, and 4 means guava. In this way we can able to access that particular fruit. Now by using these same index numbers we can able to insert the things. So if you open this thing, yeah, insert. Now we know that at the first index position what do we have only? Apple is at 0th index position, banana is at first index First. position. Now I'm taking the first, in place of the banana I'm replacing with watermelon. If you execute this thing you can able to see apple. Okay, not exact, sorry, I'm repeating once again, sorry, not replacing and it is inserting. Okay, so sir, watermelon ఇక్కడ insert అయింది at that index position 1. Now what about banana sir? Means banana will, okay, banana will be, so take in the next step. Okay, one second. Okay, now banana will take the next step. చూసారు ఇక్కడ ఏంది? So apple, banana. So in place of the index position 1 we are inserting the watermelon. So what about remaining things? Well, remaining fruits will take one more step. So banana will be, so take this position, cherry will take this position, and kiwi will take one this position, and like that. So ఇవన్నీ ఒక స్టెప్ అనేది ముందుకు జరుగుతాయి అన్నమాట. Okay, in this way we can able to see apple, watermelon, banana, cherry, kiwi, guava, like that. So we can able to insert so one watermelon into this thing. Okay, so not only one fruit we can able to insert, we can able to insert the multiple fruits also. So how can we insert, andy? So yeah,
For that one, you can see here appending that thing. So same thing in the append method, in just only one fruit we can able to insert, right? But with the help of list elements we can able to insert the, okay, we can able to insert the multiple fruits. So if you see fruits is a variable, append banana is like our fruit again, and mango is a one more fruit. So I am adding the two fruits at where append method means append will always add the elements in the end of the list. If I execute this thing, you can see now banana and mango is the new list, okay, added at the end of the list. Okay, that is the understanding of the. So if you want to add multiple things means multiple what is fruits means, you can able to take the, so this thing like a two, you have to take the list here. ఓకే, లిస్ట్లో పెట్టేసి తీసుకోవాలండి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఆల్రెడీ ఇది లిస్ట్. సో అగైన్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ లిస్ట్, దిస్ ఇస్ కాల్ యాజ్ నెస్టెడ్. నెస్టెడ్ లిస్ట్. ఎస్, ఇది డిస్కస్ చేసాం అనుకుంటా ఆల్రెడీ, ఐ థింక్ అనిపిస్తుంది, గుర్తొస్తుంది నాకైతే. అంటే వేరే దగ్గర డిస్కస్ డిస్కస్ చేసాం. చేసామా? అవునా, Yeah, yeah. ఫైన్. So this is a nested list. Now we have understood how to access the index. I mean, index numbers like a this fruits in the nested list. We already know these things, right? Okay. Now, okay, that's fine. Appending the multiple fruits is done. Next one is removing the our. For example, if I want to remove the particular what is that fruit? Okay. So guys, in this one we are taking the fruits example only, but value ఏదైనా ఉండొచ్చండి. ఇట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనకి తీసుకుంటున్నాం ఈజీగా ఉంటుందని, బట్ ఇట్ మే బి 1 2 3 4 5 వాల్యూస్ ఆల్సో. ఓకే, సో యూ ట్రై దట్ థింగ్. మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ నేను ఫ్రూట్స్తో ట్రై చేస్తాను కదా, నవ్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ వాల్యూస్ లైక్ ఒక 10 20 30 40 అని ఒక ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ట్రై చేసేసి మీరు ఇవన్నీ ట్రై చేయండి, మెథడ్స్ అని ట్రై చేయండి మీరు. ఓకే, అపెండ్ మెథడ్, ఇన్సర్ట్ మెథడ్, రిమూవ్ మెథడ్, ఆల్ దిస్ థింగ్ మెథడ్ యూ ట్రై చేయండి అది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యా, నౌ now what I'm trying to do, yeah, వన్ please, క్వశ్చన్. please. ఈ ఫస్ట్ అక్కరింగ్, ఓకే ఓకే, నథింగ్ నథింగ్. అంటే ఇంకా బనానా అన్నారు కదా, రిమూవింగ్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్, yeah, ఓన్లీ ఫస్ట్ అకరెన్స్ మాత్రం. yes, ఓకే ఓకే. చూడండి ఇక్కడ. సో ఫ్రూట్స్ రిమూవ్, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద banana, okay, element from the list. Now if I execute this thing, what exactly we're getting? So there is a what exactly happening. So there is no banana actually. Okay, so if I had one more banana in the end of the list means, for example, సో ఈ బనానా తర్వాత ఒక 4 5 బనానాస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుద్దండి? ఇట్ విల్ గో సో by one if we give repeatedly. so in first iteration, what is the first First banana, one. first banana is first occurrence is there, that will be removed from the list. Yeah. Okay, fine. If I remove for one more time, actually I think I don't have the banana, but I do have in the list actually. So still we can we able to remove? I think I'm getting some error. So X is not listed. So that is what is the banana you're searching for? It is not there. That is the reason we're getting the error. Okay. So that is a simple understanding, Andy. So next one is what we can do is, guys, it is confusing me and also you also. So don't take this one. Let us take our original one only. Let us take this thing, this fruits. Okay, it will be very easy to understand. Now let us see the our one more method. Now if I execute this thing, our actual one is, yeah, apple, banana, cherry, kiwi and guava. Now what exact next one is, okay, pop method. Okay, remove and return the last element. What exactly meaning of this thing? So append method is what actually append method will add the given element in the end of the list, right? So pop method, okay, reverse actually will what it will do, so remove the and return the last element. Okay. సో లిస్ట్లో ఎక్కడైతే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్, బనానా, చెరీ, కివి, గువా. సో ఇన్ దిస్ లిస్ట్లో what do we have? Last element is a guava only, right? So it will pop the what is the last method is there. So if we execute this thing, pop fruit, okay, and fruits is a variable and a pop is a method. If you want to see this thing, click on the shift tab, you can see remove and return the item at index. Okay, so default, by default one is the last actually. Okay, so that is the understanding. Now if you open this thing, I mean if you see this thing fruit dot pop, that means it will pop the last element from the list,
I'm printing that popped fruit, and again I'm printing the original our fruits actually. If you execute this thing, so we know that guava is the last element, right? If you execute this thing, popping means from the, so can you see, I can see guava is the popping, and when I print the original fruits list, I cannot see, okay, guava here. I can see only apple, banana, cherry, and guava. I cannot see guava. Sorry, kiwi. It's a kiwi. Guava is popular from that thing, right? I mean, I consider remove anamata simple ga. So that is the understanding. Okay, yeah. So if you again see the fruits here, only I'm having the, so apple. If I do one more time, Andy, what is the output we will get? Maybe Mali It will take out kiwi. kiwi. Yes, great answer. Same thing. If I remove one more time, ఇలా చేస్తూ ఉంటే మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది ఫ్రూట్. Okay, so that is the understanding. Very easy. Okay. Now next one is like a index. Index means what, Andy? So now in the fruits, index is a one. So I would like to check the cherry's index position. So on that time you can able to choose the fruit dot index, and if you execute this thing, so apple is 0th index position, banana is one index position, and cherry is the second index position. So now you can able to see the same output. Okay. Now yeah, now what we do is, I'm inserting the banana at the second index position. Means what actually? So in the cherry's index position, I'm trying to, okay, insert the banana now. So now what will happen to cherry? Cherry will take the right side direction, right? Right side one more step, and kiwi also it will take the one more step towards the right side. Now again, what I'm trying to do, I'm printing the now count method. Count means, so on the name itself we can able to understand, for counting purpose generally we will use the count. Now if I execute this thing, now what is the count I'm trying to count actually? So banana is the Uh, on my list element I would like to count. If you execute this thing, guys, what exactly I'm getting? 2. Why we're getting 2 actually? In this one actually, in the before only we're having a one banana fruit in the fruits list actually. After that one, with this one I'm inserting the one more banana fruit at the index position 2. Okay. Now I'll check for the count of the banana means what is the output we will get? 2. Now in place of this thing, if I give the kiwi means what's the output, guys? 1. 1. Okay. Good answer. Very good. So that is the one. So that's the one. Very, very easy. So yeah, that is the understanding. So next one is sorting. Sorting like a, so by default it is like a ascending order actually. Okay. So by default it is ascending order, but in this case, everything is like a, what is it? Apple, banana means like a strings only, right? So we cannot able to sort the this kind of things, guys. We can able to sort only numerical values. Okay. So I told you it is like a, by default sort will be doing in the ascending order, right? Now if you see the documentation, there is a one more function, that is a reverse false only. Okay. So if you want to understand this thing mean, let us take the some list of values. Okay. I'm taking the a equals to, so for example 3, okay, 6, 34, 78, 450. Okay, some random values I'm taking. So 1000 challenge. So okay. Now if I print these things, print of a means what's the exact output we will get? So Complete list. print out in simple, yeah. Yeah. Now if I will take who is left? Hmm. Now if I print simply a is dot, okay, let me take print also. Print print of a dot sort. Okay, sort, can you see? Again, what the sort means, I will leave this thing, okay, empty. So I told you by default it is like ascending order. Okay. Now one more thing, if I execute this thing, first of all you can see I'm getting none. Why I'm getting none actually here? Nothing changed. Okay. 78, I will add some more elements here, something like a 4 again. So 67. So then 35, 34. If I execute this thing,
Okay, I will remove this thing. Okay, I think that the problem with this one. I think if I execute one more time, It should be printed now. okay, 1 second. Let me take one more cell here in this one. If I execute this thing, a dot sort, it executes. It should be printed. I'm getting nothing actually. Why I'm not getting it? Nothing. Uh, it is not printing, right? Of course, but print అవ్వాలి ప్రింట్ చేసిన ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. Let us see. Or can we take it into another variable? ఏ డిఫైన్ చేసాం కదండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ, మళ్ళీ ఎందుకు ఇంకో వేరియబుల్ యాక్చువల్లీ. 1 second, let me check something is different here. I'm getting none. Okay, so same thing. If I do something like if I take this same thing. Okay. 1 second. It is taking what actually? Sorry. A dot sort. Sort the list of ascending or return. Okay. Now if I print, okay, I understand. If I print A again, yeah, now it is sorted, I think. Okay, so actually మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది సార్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద అగైన్, ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ద యాక్చువల్ లిస్ట్ అగైన్, యాక్చువల్లీ లిస్ట్ ప్రింట్ చేస్తే ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సార్. ఐ విల్ షో యూ. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్. మీకు అర్థమైందండి ఇది? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు Yeah. ఇంకా సార్ట్ చేశాను. సార్ట్ చేసి ఇప్పుడు నేను అది సార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, నా ఐమ్ చెకింగ్ ద లిస్ట్. ఇప్పుడు నా లిస్ట్ని మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్ 3, 4, 6, 34, 34, 67, 78, 450,000 సార్ట్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద డాక్యుమెంట్, దట్ ఈస్ ద ఓకే పర్పస్. ఇప్పుడు నాకు డాక్యుమెంట్ నాకు గుర్తొచ్చింది యాక్చువల్గా. సార్ట్ ద లిస్ట్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ఇట్ అండ్ నన్ను యాక్చువల్గా అంటే చేస్తుంది, దాని తర్వాత నన్ను రాస్తుంది. బట్ after that one, what exactly happening? So when you see the again check for the your print element, I mean what is that printing that your list elements, then you can able to see that it is in the ascending order. Okay, so if you see again, yeah, I am taking the same thing. There is a one argument is there that is called as a, what is the reverse is called false in the, okay, by default it is a reverse is a false. If I take this thing now, if I print, I will copy paste in this thing. If I execute one more time, what is the output I'm getting? So 3, 4, 6, 34, 34, 67, 78, 450,000. That means it is in the ascending order. Why? Because so by default it is taken the ascending order and reverse is false is there. If I want to print same thing in the descending order means, so if I will keep this thing as a true. Okay, now let us execute this thing. Now can you see guys, it is a descending order. 1000, 450, 78, 67, 34, 34, 643. Okay, so that is a ascending order means you don't specify anything, by default it will take as a ascending order. Now if you want to do the reversing means this, if you want to print elements in the descending order means you have to see the, మీకు తెలుసు కదా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. Yeah. Yes. ఓకే, యా, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే సో స్మాలర్ వాల్యూ టు ద బిగ్గర్ వాల్యూ, Bigger. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే బిగ్గర్ Bigger to వాల్యూ small. smaller. Yeah, that is the thing. Okay, so that is the understanding అండి. Okay, now sorting is not possible for whom? It is not possible for the our strings. Why? Because these are not like a numerical values, right? Okay, that is the reason. And reverse also possible, we can able to make the reverse. So if you want to complete reverse the string list means you can able to make it. Clear method means, so it will clear the all the, for example, fruits are clear. So if you print here, so there is no okay elements in the fruit. Why? Because I'm clearing the all the elements in the list. Okay, so already indexing మనం చూసామండి, all these things are done. And there is a one more function. Now till now we have seen list basics of the list, like a, so defining the list, defining the mixed list, okay, accessing the list elements like indexing, slicing concept, so mutability nature of the list, and after that one next concept is list methods. We have seen different methods we have seen. So next one is so iterating over the list. Okay, so iterating over the list means so we have seen, right, loops. Okay, we can able to apply the loops in the our list. Okay, so how can we apply the
our iteration concepts in the list. So I'm taking the some value numbers is equal to 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10. Okay, so now I'm iterating over the each value. How can we iterate, Andy? So for I in, so numbers is a variable and a print number, print I. So I will be each time I will be collecting the each and every value. So first of all, I will collect the one. Okay, it will go inside the loop. Print I one. So second iteration two. Print I two, three. Okay, like that each iteration. So I will be collecting the each and every value and printing that value. Okay, so it is a simple understand. Nothing is there in this thing. Okay, so that is a simple one. Now if you print this thing, okay, now can you see 1 2 3 4 5, okay, 6 7 8 9 10 values. Now iterating over the each and every value here. Now there is a new concept, guys, that is a enumerate function. Okay, what exactly enumerate function is doing here? Before this thing, I will take one more cell here. I would like to remove this argument in this one, so for better understanding I will remove this thing. Okay, so ఈ argument తీసేస్తాను. Now చూడండి, so now iteration means, so can you say iterating with index? Enumerator function will provide the index also. Now if you see here, in this one I'm getting only 1 2 3 4 5 values only. Okay, but I'm not getting index here. Now if you want to get the index, if you want to do give the index value for the each and every value means, so then you can take the use the enumerator function here. Okay, so for enumerate function means, so it will provide the index, right? Further thing you have to take the one more iterator. సో యాక్చువల్గా మనం ఐటరేట్ చేస్తానికి ఒక ఐటరేట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఐ కానీ ఏదో ఒక వాల్యూ ఏదో ఒక నేమ్ కానీ. సో దట్ ఈస్ ఫర్ కలెక్టింగ్ దీస్ వాల్యూస్ 1 2 3 4 వాల్యూస్ లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ని ఓకే కలెక్ట్ చేస్తానికి ఇది తీసుకుంటాం. ఓకే, ఒక ఐటరేటర్ తీసుకుంటాం. బట్ when we are working with the enumerate function, since the enumerate function is providing the index values to the our values, right, our current values, right? Now for that iteration we have to provide the one more iterator for the, okay, giving that index numbers. That is the reason for index is a one iterator, numbers is a our, so iterator for collecting the these list elements. Okay, in this case list elements, so it may be our, for example, when we are working with the strings, it will be characters on that time. So when you are working with the some other like so well, like we can able tuple elements, so dictionary things, okay, on that time things will be different again. So in this case I'm taking the numbers, so this number will be collecting those numbers, and index will be assigning the, so index value to the each number. So index comma number in enumerator function, so which is the number, which is a list. So this is a list, right? Collection, this is a collection I'm giving here. And again, can you see print both index and number? So if you execute this thing, you can able to see the, so at the 0th index position I'm having a 1. Okay, 1 second please. Yeah, okay. So for the index, for the number 1, we are 1 2 3 4, the right hand side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now corresponding index will be there. So starting from the 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, not 10, up to 9. Okay, so this is the our index numbers. Sir, can we customize the index numbers? Okay, sir, can we customize ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందండి, జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సార్. I would like to start the index number from the 2 or 3 something different value. Now on that time, guys, we can able to use the one more argument in the enumerate, that is a start. Okay, so can you say by default start is 0, iterable means our collection here. So and the start is by default it is 0. Now you can able to give the starting index as for example 5, for example 5. If I execute this thing, now can you see starting index from the 5 6 7 8 9 up to, I mean, last value 14 values. Okay, ఇది అర్థమైందండి మీకు? ఇది క్లియరా? ఆర్ యూ కెన్ Yes, ఏబుల్? yes. Yeah. ఎవ్రీబడి, గీతాంజలి, అనిల్ ఆల్సో. యా అండి, అంటే ఈ చెప్పండి. way అర్థమవుతుంది, బట్ హౌ టు యూజ్ అనేది మనకి అదే చూస్తే నాకు ఐడియా వస్తుంది. ఎస్ అండి, ప్రాక్టీస్ అంటే ఇదివరకు మీరు కొంచెం ముందు కాన్సెప్ట్ మీరు చూస్తుంటే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోయేది. అదే ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి, నో ప్రాబ్లం స్టిల్. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? యా యా.
యూసేజ్ చెప్తానండి. ఓకే, యూసేజ్ చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. యా. So now, yeah, that is a, so starting from the fifth index number, I can able to start. You can able to start from the 10th index number also, no issue. Okay, ఏదైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చండి. You can able to give the 1000 also. Okay, okay, 1000 start చేయొచ్చు. Now, of course, we can able to pass the negative indexing also. For example, I would like to start from the -5. Okay, for example, -10. Okay, -10 you start it. -10, -9, -8, -7, -6, -5. Can you see? In this way, we can able to start. Okay. So this is a way of customizing things, Andy. Okay, I mean customizing the index numbers. Okay. So okay, that is the understanding of the enumerate. Okay, enumerate function like a iteration lo matam use chestam just for iteration, but advantage is it is giving the index numbers to us. That is the only advantage we can say. Okay, that is a simple thing, Andy. Yeah, very same example. So in place of the index and numbers, I'm taking the Icon. You can take any name. Okay, you can take Sai Kumar, any kind of name you can take. Okay, so that is that. Yeah, and length function for what? So I'm having the numbers. Now in numbers lo any elements I count చేస్తానికి I can use the length function, the length of the numbers. So చూసారా 10 ఉన్నాయి. So you can able to see the length is the function, and you have to pass the your what is the variable here, numbers. So you can able to get the same thing. Okay, yeah. So that is the concept of the our what it is and the enumerator function and length function we have seen just now. Okay, now so next thing and list comprehension. Okay, what exact list comprehension and so first of all, before understanding the list comprehension, let us try to see the one example now. Okay, one example ఏంటంటే example అంటే so now, yeah, so I'm taking the one empty list. Okay, what is the purpose of taking the empty list means I would like to add some values to the this empty list. So for x in the range of 10 and 8 and so range function will 0 provide to the, 9. so it will provide the values in between the 0 to 9. Okay, Mm. now what I want to do is I'm iterating to over the 0 to 9 values. Now I'm taking the list. Okay, this list that append means what, Andy? It will add after. Append the values at the end of the list, Yes. correct? So Yes. now what I'm trying to do, each value ki into 2 చేస్తున్నాను. Okay, 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2, so into 2 చేస్తున్నాను ఇక్కడ. Okay, now సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అయ్యి సో ప్రొడక్ట్ అయిన తర్వాతనే అక్కడ లిస్ట్లో అప్ అండ్ అయిపోతుంది కదా. సో నా ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 10, it is iterating over the values like if I can take so starting from the 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so first value 0, 0 into 2 అంటే 0 నే, 1 into 2 into 2, 2 into 2 into 4, so 3 into 2 means 6, like that it will print. Ultimately it is appending over where our lst empty list. Okay, so this is the one way is there. Okay, one more way is there, that is the list comprehension way. Okay, comprehensively we can able to write the our code. What exactly meaning of this thing? So for writing this thing I took almost like a 4 lines of code use అయింది కదా. Now if I open the, if I use the list comprehension, so if you open the, if you use the list comprehension, first of all open the braces, square braces. Okay, so list comprehension కాబట్టి list అని open చేస్తున్నాను. Inside this one, so first of all for x in the range of 10, same thing, right? So I would like to iterate over the 9 values, so I'm taking the for x in the range of 10. So this is our iterator. Okay, after this one I'm giving the, so x into 2, what is exactly we want to print, Andy? So we want to print every value with product of 2. Okay, so same condition, same expression I'm providing here. So if you print that list comprehension in this one, you can able to see that, so 0, 2, 4, 6, 8, same output. So with the help of list comprehension, this is exactly called as a list comprehension. Okay, this is exactly called as a list comprehension. Okay, okay, now ఇక్కడ చూడండి, we took 4 lines to execute the same program, but in the with the help of list comprehension almost like 2 lines only. Okay, so 50% of the code is reduced actually. Okay, the అర్థమైందా అండి? Yes. యా Yeah. అండి. Sir, syntax. Okay, sir.
You are giving the okay iterated in the expression in the first position and iterated in the second position. Can't we make a replace? So I would like to give the expression in the first position and the expression sorry, iterate in the first position and expression in the last position. Can we able to get the output? So syntactically it is not possible only. Okay, so it is a comprehensive means there is a predefined syntax is there, we have to follow that thing. So then only we will get the output, or else so we will lose the we will not get the output. So in this case, can you see, when I interchange the positions, so there is a invalid syntax output. Okay, so some error we can able to see. So if you want to see the actual syntax for the list comprehension means, so basic syntax is first of all expression, that means our x into 2, and for items in the iterable, so our iterator here, second position I am having iterator here. Okay, so that is our thing. And sir, tell me sir, can we able to add the condition here? So okay, for the list comprehension, can we add able to can we add that condition? Okay, so we can able to add and how can we write the syntax? Let us see the syntax first of all. First position I'm having expression, second I'm having a iterator, and third I'm having a condition. Okay, so that is the understanding. And if you open this thing now, let us see. So yeah, can you able to see an now in this one, this operator for what only powering, right? It is a power. It is Yeah. for power. It's a for Yeah. power. Okay. So to one square, two square, three square, four square, like that we can able to get the output. Okay. So same thing. ఇక్కడ expression మీరు ఏమైనా రాయొచ్చండి. Your wish, that is. Okay. So now yeah, now let us see. Uh, using the list, using the for loop, and using the condition. So let us try to write one conventional program, not exactly using the list comprehension. So let us see, let us try to solve the one program. So using the conventional concepts, normal ga oka code ni solve చేద్దాం. So can you see I'm taking the same empty list here. I'm iterating over the 10 values means I will get the 0 to 9 values here. For in the range of 10 అంటే 0 to 9 values వస్తాయి. Now వాట్ ఇస్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి, ఎందుకండి కండిషన్ చెప్పండి ఇది, ఫర్ ప్రింటింగ్ వాట్? Even numbers. Even. ఈవెన్ వాల్యూస్, రైట్? ఎస్, ఈవెన్ వాల్యూస్. ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనకి ఏమవుతుందండి? సో వి నో, రైట్? లిస్ట్ లో even numbers. ఎస్, ఈవెన్ వాల్యూస్ అంటే మనకి దాని రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద i% by 2 అంటే, సో ఇఫ్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్ దెన్ ఓన్లీ, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ లిస్ట్ దట్ అపెండ్ ఇంటూ i. ఈ లిస్ట్లోకి, ఎంప్టీ లిస్ట్లోకి ఐ వాల్యూ అనేది అపెండ్ చేస్తా ఉన్నాను. సో at the end of the day I'm printing that list. If you can able to see the say this thing, so if you able to get 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 come 9. సో చూడండి, 0% by 2 అంటే ఏంటండి? జీరోనే. సో 0 ప్రింట్ అవుతుంది. సో 1% by 2 అంటే ఏంటండి? సో ఈ కండిషన్ ఓకే, సో 2 అవుతుంది కాబట్టి అపెండ్ అవ్వదు. 2 అవుతుందండి, 2 by 2 అంటే 2 into 2 అవుతుంది. ఓకే, 3 అవుతుందంటే 3 అవ్వదు. 4 అవుతుందండి, 2 to the 4 ఎగ్జాక్ట్ మల్టిపుల్ అవుతుంది. సో 5 అవుతుందండి, అవ్వదు. 6 అవుతుంది, 2 to the 6 ఎగ్జాక్ట్ మల్టిపుల్ అవుతుంది. సో 0 2 4 6 8. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద లిస్ట్ అండ్ for loop and condition. We can able to append the only even values to the our empty list. Okay, so sir, now how can we solve the same expression or same problem with the help of the list comprehension? Okay, so let us see this thing. So as per our syntax, first thing ఏంటంటే expression, second thing ఏంటంటే iteration, and third thing condition, right? Let us give same అండి అవుట్పుట్. ఇక్కడ ఉండే థింగ్స్ ఏం మారిపోవు, బట్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తాం అంతే ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, ఎక్స్ప్రెషన్ సింపుల్ ప్రింటింగ్ కదా. సో నెక్స్ట్ వన్ is print iterating over the values for a number in the range of 10. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే our condition, right? ఇఫ్ నెంబర్ పర్సెంట్ బై 2 ఈక్వల్ 0 అయితే మాత్రమే ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ సేమ్ థింగ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సో 0 2 4 6 8 సేమ్ అవుట్పుట్. ఈ సో లాజిక్ అర్థం కాలేదండి. ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2 divided by 2 1 అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు అది చూడాల్సింది రిమైండర్ అండి, ఇక్కడ రిమైండర్ చూడాలి. ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్. 2 1 2 అంటే 2 కదండి, రిమైండర్ 0 కదా.
ఓకే. ఓకే. ఐ గాట్ ఇట్. మీరు చెప్పాను. యా ఓకే గ్రేట్. మీకు అర్థం వచ్చారు. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ చూసుకుంది అంటే మన ఇక్కడ ఇచ్చింది సింబల్ పర్సంటైల్ కదండి, అందుకని చెప్పేసి జీరో వస్తుంది. ఒకవేళ డివిజన్ తీసుకుంటే అప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఈ క్వశ్చన్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. యాహ్! ఓకే. ఓకే. కరెక్ట్. యా గ్రేట్. సూపర్ అండి. యా ఇది ఏదండి, సరే యా నౌ కెన్ యూ సీ అండి, నౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ అండి. సో 02468. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ సింపుల్ సింగిల్ లైన్ కోడ్స్ యూ కెన్ ఇంప్రెస్ యువర్ ఇంటర్వ్యూర్ అండి ఫర్ షూర్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద మోర్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్స్ అన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తానండి, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద 15 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. 15 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని మనం లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ రాయొచ్చా అంటే రాయలేం. ఓకే, బట్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రంట్ లైన్స్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ 30 లైన్ కోడ్స్ రాస్తాం అనుకోండి, సో ఆన్ దట్ టైం వీ కెన్ నాట్ మేక్ ఇట్ అండి, వీ కెన్ నాట్ మేక్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు రియల్ టైంలో చూడాలంటే ఒక నిమిషం చూపిస్తాను మీకు. 1 సెకండ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. యోలో అని చెప్పేసి ఒక అల్గారిథం ఉందండి, యోలో V7. సో లెట్ us see the లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అక్కడ ఉంటుందండి. లెట్ మీ షో యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ ఓన్లీ, మీకు అర్థం కావాలని చూపిస్తాను అంతే. సో దెర్ ఇస్ అంటే యోలో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారండి. ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్, లెట్ మీ షో యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షో ద కోడ్, దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద సో detect.py. సో ఇన్ దిస్ వన్, సో దెర్ ఇస్ అ వెరీ ఎఫిషియంట్ కోడ్ దే విల్ రైట్ అండి ఫర్, చూద్దాం ఒక నిమిషం అండి, ఉంటే ఉండొచ్చు, మీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం, చూద్దాం. ఇక్కడ చూసారండి, సో ర్యాండమ్, సో దిస్ ఇస్ లైక్ అవర్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ నౌ. ఓకే, Okay. సో ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే 0-255 అని Indexing. ఇండెక్సింగ్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ కాదులేండి, అంటే Okay. Okay. అంటే ఇంకా ఈ కాన్స్ మీకు చెప్పలేదు, జస్ట్ చూపిస్తున్నాను అంతే. Okay. సో ఇక్కడ చూసారా 0-255 వాల్యూస్ కరెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఐటరేట్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఈ నేమ్స్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాడు అంతే. వెరీ వెరీ ఈజీ. అంటే ఇలాగా యూజ్ చేస్తారండి మనకి లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అనేది. ఓకే, ఇంకా కింద ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారా? ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే దే విల్ యూజ్ ద లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ ఫర్ ద, సో ఇది చాలా ఎఫిషియెంట్ కోడ్ అండి, చాలా వాళ్ళ డెవలపర్స్ రాస్తారు కాబట్టి, సో R&D చేసి రాస్తారు, సో వాళ్ళు చాలా ఎఫిషియెంట్ కోడ్ రాస్తారు. ఓకే, సో అంటే ఎక్కువ కోడ్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ నార్మల్ కోడ్ రాస్తే చాలా ఎక్కువ, ఐ మీన్ ఎన్నో కోడ్ లైన్స్ అవుతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎన్ని కోడ్ లైన్స్ ఉందండి, సో వాళ్ళు అన్ని చూసి రాస్తేనే ఆల్మోస్ట్ లైక్ సో 196. 196 ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. సో నార్మల్గా ఇవన్నీ యూజ్ చేయకుండా రాసాం అనుకోండి, అది 300గా వెళ్ళిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో లైక్ దట్ జనరల్లీ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వీ విల్ యూస్ దిస్ ద లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ కోడ్. ఓకే, యా. Now next thing అండి, సో లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యా నెక్స్ట్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. సో సేమ్ థింగ్ అండి, వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐటరేట్ ఓవర్ ద టూ లిస్ట్ నౌ. సో హౌ కెన్ వీ సే దిస్ థింగ్? సో లిస్ట్ వన్, so list 1 is equal to 1 2 3 4 5, and list 2 is equal to one more list I'm taking here. So now if you see here, for I in the so ఒకవేళ 2 లిస్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చండి, ఫర్ I in the in LST1, ఫర్ J in the LST2. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ మనకి యాక్చువల్గా మీరు కండిషన్స్ అంటే లూప్స్ మీకు అర్థమై ఉంటే, సో ఈ కండిషన్ లోపల ఈ కండిషన్ ఉంది ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్పాలంటే. Yes. Okay, Yes. so I'm iterating over the list 1, I'm iterating over the list 2. But so since it is a nested list, right? So this list is the outside list. Sorry, it is if for loop is a outside for loop, and this for loop is the inside for loop. So we know, right? And iteration ఎలా Yeah. అవుతుంది, ఇన్నర్ ది Yes. కంప్లీట్ అయ్యాక బయటికి రాదు, అంతే కదా. Yeah. యా సేమ్ అవుట్పుట్ అండి. యూ కెన్ ఏబుల్ టు, ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్యూషన్ చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ థింగ్ అండి. And list comprehension, so there is a one more thing is there with the list comprehension, we can able to use, we can able to so implement with functions also. What exactly mean function means? So I'm taking the hello world Python list comprehension. So now for I in the range of, for I in the words means, so these are the words, right? Now I'm printing the length of the each and every word. Okay, length of the each and every word. So length of each and every word means,
సో ఐలో ఏముంది, ఫస్ట్ ఐటరేషన్ ఐలో ఏముంటుందండి, హెలో ఉంటుంది కదా. సో Yeah. లెంత్ ఆఫ్ హెలో మీన్స్ సో 5. సెకండ్ ఐటరేషన్లో హైలో ఏముంటుందంటే వరల్డ్ ఉంటుంది కదా, లెంత్ ఆఫ్ వరల్డ్ మీన్స్ 5. లైక్ దట్ ఈచ్ ఐటరేషన్లో పైథాన్ లెంత్ పైథాన్, సో లెంత్ లిస్ట్, లెంత్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ లిస్ట్ అండి. Okay, if you see in this one we have seen the lot of concepts actually. So starting from the our like what is చూడండి ఒకసారి ఏం చెప్పాను. సో ఇంట్రడక్షన్ టు ద లిస్ట్, క్రియేటింగ్ ద లిస్ట్, యాక్సింగ్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్, మోడిఫైయింగ్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్, లిస్ట్ మెథడ్స్, స్లైసింగ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్, ఐటరేటింగ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్, లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్, సో నెస్టెడ్ లిస్ట్ అండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ ఎర్రర్స్. సో నీకు ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు పంపిస్తానండి యాక్చువల్గా, ఇంకా ఇక్కడ ఇందులో లేవు అనుకుంటా, సో పంపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ లిస్ట్ అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టపుల్. సో టపుల్ ఆర్ టుపుల్, సంబడి ఐ మీన్ ఎనీబడి వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐ మీన్ ఏమైనా పిలవచ్చు దాన్ని యాక్చువల్గా, బట్ ఐ విల్ సే టపుల్. సో స్టార్ట్ చేద్దామా నెక్స్ట్ వన్, బట్ Yeah. స్టార్ట్ చేద్దామా వెళ్ళకపోతే చేద్దాం. అనిల్ గారికి నాకు తెలిసి కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది, నాకు అర్థమవుతుంది. Yeah, we'll see tomorrow then. యా ఓకే, అనిల్ గారు మీరు, నేను ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తాను, ఇంకా కావాల్సిన అన్ని మీరు చూడండి. ఓకే, ఎట్లాగో మీకు మీరు వర్కింగ్ అండి, ఐ థింక్ మీరు వర్కింగ్ అనుకుంటా కదా. వర్కింగ్ అండి. అంటే ఇంకొకటి అండి, అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ పాసిబుల్ అంటే అది మీతో ఆ నేమింగ్, ఆ వీడియోకి ఆ నేమింగ్ ఇస్తే కొంచెం ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటదేమో. నేమింగ్ ఇవ్వాలా అయితే, అంటే అంటే వీళ్ళు కవర్ అయితే సో మాకు కూడా ఈజీ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చూసుకోవాలనుకుంటే అని. ఓకే అండి, నేను నేమింగ్ ఇస్తానండి అయితే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, లాస్ట్ 2 కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందండి. లిస్ట్ కంపారిజన్ అర్థమైంది. దాని బిఫోర్ దట్ అపెండ్ వాటి బిఫోర్ చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది. యా మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, Yeah. నేను ఇంకా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానండి. మీరు ఎక్కడ చూసాను చెప్పారు, సో లైక్ టైప్ కన్వర్షన్ లో చూసారు కదా, డాటా టైప్స్ లిస్ట్ చూసానండి మొత్తం. సో ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు మేజర్ పార్ట్ ఏంటంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్సే. ఆ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఇంకొక స్ట్రింగ్స్ ఒకటి ఉంది, అది చూడగలిగితే మీకు ఇది అన్ని ఈజీ అయిపోతాయి. అదే. ఓకే, మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చండి, గీతాంజలి, అనిల్ కుమార్, సాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ ఒక ప్యాటర్న్ వైజ్ లో మాకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా. యా నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఇవి ఎలా యూజ్ చేయాలి కూడా చెప్తారు. అంటే నెక్స్ట్ మన ఫ్రేమింగ్ అనేది ఇవి యూసేజ్ అని చెప్పి యూసేజ్ అండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది, అంటే ఎలా ఏది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనకి ఇప్పుడు లిస్ట్ కంపారిజన్ చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కాంప్రహెన్షన్. యా, సో ఒక నెంబర్స్ ని ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేయడం చెప్పారు. యా But యా ఇప్పుడు నాకు సేమ్ అదే లిస్ట్ కంపారిజన్ ఒక రియల్ టైం కోసం అడుగుతున్నా. రియల్ టైమ్ లోనే అడిగారు. ఇంకా రాలేదండి, యా చెప్తాను. యా గుడ్ ఆన్సర్, Okay. గుడ్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఇంకా ఇప్పుడు చూపించాను కదా గిట్ హబ్ లో, ఇప్పుడు చూపించాను కదా, అవును. ఇలా యూస్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే చెప్తానండి, అక్కడ దాకా రాలేదు, ఇంకా చెప్తాను. యా, అదే.